Happy evening all. Welcome to another session of Vidhai Talks 10th Standard CBSE Mathematics session. Every Saturday 7:15 பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போற டாபிக் polynomials. Already we have made a short video on polynomials and we have seen பிகில் வீடியோ எடுத்து போட்டிருக்கோம், டீடைல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். நிறைய ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கு அந்த பிகில் வீடியோக்கு. மோர் தென் 1200 வியூவர்ஸ் போயிருக்கு அண்ட் ஐம் ரியலி ஹாப்பி தட் இட் ஹஸ் சர்வ்ட் மெனி பர்பஸ். ஸோ இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் மூவிஸ் கம்ப்ளீட்டாக நிறைய வீடியோஸ் வி வில் மேக், பட் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் பார்ட் வில் பி ஹியர் இன் லைவ் அலோன், இன் திஸ் அவர் லைவ் ஸ்ட்ரீம்ஸ் அலோன். ரீப்ளே பண்ணியும் பார்த்துக்கலாம். அந்த தம்ப்நெயில்ஸும் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாத்துறேன். அதை பற்றி உங்களோட ஒப்பீனியன்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் சொல்லலாம் ஜென்ரலி. So today we will be learning about polynomials and important marakama at the we are going to see previous year's questions or frequently asked questions of polynomials. எவ்வளவு frequent-ஆ, ஏன்னா புக்குக்குள்ள இருக்கிற கண்டென்ட்லேருந்து ஆல்ஃபா பீட்டா வச்ச சம்ஸ் at least we will do good sum of problems which has happened in the previous years, recurring years. முன்னாடி எப்படி இருந்திருக்கு அப்படின்றத பார்ப்போம். அது நம்மளுடைய கோலோட எண்ட் இன்னைக்கு. So polynomials, we will have a quick recap of whatever we have seen in the previous classes. So here I think you can see the book now. Polynomial exponential powers, I mean power 2 power 3 இருக்கலாம், பட் ரேடிக்கல்ஸ்ல பவர் 1/2 பவர் 3/4 அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்னு பார்த்தோம். ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் அப்படி இருக்கக்கூடாது, அதாவது ஹோல் பவர் 1/2 இருக்கக்கூடாது. தென் பாலினாமியல் cannot be in the denominator, reciprocal டைப்ல இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரியும் we have seen. One more question will come whether if it is a polynomial or not. அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் டஃப் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்ல, ஒன் ஆஃப் த செட்ஸ்ல அது வரும். அப்புறம் டிகிரி 1 இருந்ததுன்னா அதை வந்து லீனியர் பாலினாமியல்னு சொல்லுவோம். டிகிரி 2 இருந்ததுன்னா அதை குவாட்ரட்டிக் பாலினாமியல் சொல்லுவோம். அண்ட் டிகிரி 3 இருந்ததுன்னா அதை வந்து கியூபிக் பாலினாமியல் சொல்லுவோம். மண்டைக்கு மேலே நம்ம அதை சொல்லுவோம் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் ஆஃப் த பாலினாமியல், பாலினாமியலுடைய டெம்ப்ளேட் எப்படி இருக்கும், பாலினாமியல் வந்து எந்த மாடலில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாக்கா, பாலினாமியல்ஸ் யூஸ்வலி ஆர் ஆஃப் த ஃபார்ம் ax². இட் வில் பி ஆஃப் த ஃபார்ம் ax² plus bx plus c. ஸோ இந்த மாடலில் தான் வந்து என்ன இருக்கும்னா பாலினாமியல்ஸ் இன் ஜென்ரல் பாலினாமியலுடைய பேசிக் பேட்டர்ன் இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். இதில் கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் x²க்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பருக்கு பேர் கோஎஃபிஷியன்ட், எக்ஸுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பர் கோஎஃபிஷியன்ட், இது கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் c. இது கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் x, this is called coefficient of x². So a is called coefficient of x², coef, coeff. நான் ஷார்ட் ஃபார்ம்ல எழுதுறேன் coef of x². So b is the coefficient of x. So once you identify a, b and c is the constant term. C is a constant term. So what is the relationship between the zeros and the constant term? So திரும்ப ஒரு வாட்டி சொல்றேன், zeros-னா என்ன? Let us first go about what is zeros. ஒரு வாட்டி பார்த்துருக்கோம், we will see again one more time what is zeros. என்கிட்ட ஒரு பாலினாமியல் இருக்கு, it can be even linear. So ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன், 2x plus 5. ஒரு பாலினாமியல் லீனியர், டிகிரி 1 இருக்கு. For what value of x this will become 0? For what value of x this will become 0? அப்போ நான் என்ன பண்ணி பார்க்கணும், ஓகே இதை நான் வந்து ஈக்குவல் டு 0ன்னு அசியூம் பண்ணிட்டா 2x minus 5 வரும். அப்போ x value becomes -5/2. So I can understand that -5/2 makes the polynomial to become 0. Therefore -5/2 is the 0 of this polynomial. So that is for linear polynomial, we saw this. Similarly for quadratic polynomial also we took some example. Let me give another example today, again the simpler ones, x² minus 5x plus 6. So for what values of x this will make the polynomial as 0. So when I put x minus 3 times x minus 2, I claim x when I put 3 and x when I put 2. So two different values are there because the degree is 2, because the
degree is 2, the higher power is 2, I'll get 2 zeros of the polynomial. Enna varudhu 3. Check and see. 9 minus 15 plus 6. 15 minus 15 is 0. So 3 and 2 are the zeros of this particular polynomial, x square minus 5x plus 6. The zeros of the polynomial, in general, the first zero is called as alpha, the second zero is called as beta. Master, 2 chinna number are okay. Yeah, you can call this as alpha and beta. These are conventions that are practiced. But some book authors, UK based book follow பண்றவங்களா இருக்கலாம், இல்ல US follow பண்றவங்களா இருக்கலாம். Different boards, different authors represent the order in a different form. நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்பா பீட்டா தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமானது. நாலேஜ் பேஸ்டா நம்ம படிச்சுக்கிட்டோம்னா that is sufficient. So what are the two different values we have? The two different values we have are 3 and 2. ஒன்னு பேர் ஆல்பா, இன்னொன்னு பேர் பீட்டா. ஆல்பான்றது ஃபர்ஸ்ட், பீட்டான்றது செகண்ட், வாட் எவர் இட் இஸ். ஸோ ரெண்டு ஜீரோஸோடைய வேல்யூஸை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். How are they related? How are they related? If I find alpha plus beta is sum of the zeros. If I find alpha plus beta, it is sum of the zeros. என் புக்கு கொஞ்சம் நான் இந்த இடத்துல போட்டுக்கிறேன் இப்போதைக்கு for time being. Alpha plus beta, the sum of the zero is 5. How did I get 5? I added up 3 and 2. When I multiply this, what do I get? I get 3 and 2. When I multiply, I get 6. You can see at this part, I'll choose a different color. You can see minus 5. Now, here 5 vandirke master. Now, you can conclude x square minus sum of zeros times x plus product of zeros. This is the polynomial pattern. X square minus sum of zeros. Sum of 0, 5 inga. Appo x square minus 5x plus product of 0 plus 6 is the polynomial. Appo zeros kudutha polynomial எழுதிடலாமா? If they give you zeros, what is the first step we have to do? We have to add both. So once we get the zeros, of the polynomial, zeros என் கையில் கொடுத்துட்டாங்க, 2 0 கொடுத்துட்டாங்க. 2 0 கொடுத்துட்டாங்களா? ஆமா, 2 0 கொடுத்தா நீங்க ஹீரோ தான் சம்ம போட்டுடலாம். If they give you 2 zeros, say for example 7 and 1. 7 and 1. What is the sum of the 0? 7 plus 1, 8. Very good. What is the product of the 0? 7 into 1, 7. So what do you get now? You get the sum of zeros and the product of the zeros to be 7 and 8 respectively. எனக்கு என்னென்ன example I have taken? 7, 1 I took. Okay, I took 7, 1 and I found out sum of the zeros to be 8 and the product of the zeros to be 7. Sum of the 0 is adding the 2 zeros, product of the 0 is multiplying the 2. Substitute here in the pattern that we have, the template we have, that is the standard form we have. அப்போ நமக்கு என்ன equation வந்துருது? Easily we can get x square minus sum of the zeros plus product of the zeros is the polynomial. That's all. Easy. அப்ப zeros மட்டும் கொடுத்துட்டு இப்படி சம்ம கேட்பாங்க. எங்க மாஸ்டர் ட்விஸ்ட் இருக்கும்? That is the place where most of the children miss the mark. அவசரம். I'll just give you how they give the twist alone. You see, the speciality comes here. The real speciality comes here. நிறைய பேர் தப்பு பண்ற இடம் தான். What they do, instead of giving the zeros, they use this word. என்ன பண்ணிடுவாங்க? See, find the polynomial whose sum of zeros is 8 and product is 7 அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க. Sum of zeros is 8 and product is 7. நம்பால் அவசரப்பட்டு ஹரிடா யோசிக்காம கிடுன்னு என்ன பண்ணிடுவாங்க? 8 plus 7 போட்டுருவாங்க, 15 போட்டுருவாங்க. 8 into 7 போடுவாங்க, 56 போடுவாங்க. போட்டுட்டு therefore the equation is x square minus 15x plus 56 அப்படின்ட்டு வெளியில வந்து எஸ் அப்படிம்பா. மார்க் வரும்போது புஷ்ன்னு ஆயிடும். ஸோ ஹரிடா படிக்கக்கூடாது. யூ நீட் டு நோ வெதர் தே ஹவ் கிவன் யூ த சம் ஆஃப் த ஜீரோஸ் இஸ் கிவன், ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஜீரோஸ் இஸ் கிவன், ஆர் தே ஹவ் கிவன் த சம், they have given the zeros itself. Zeros அவங்க கொடுத்துட்டாங்களான்னு பார்க்கணும். ஜீரோஸை கொடுத்தா you have to find the sum, you have to find the product and then plug. If they give you, they themselves give the sum and they give the product, then your problem is very simple. நம்ம என்ன பண்ணிட்டா போதும், ஜஸ்ட் அந்த வேல்யூஸை டைரெக்டாக பிளக்இன் பண்ணிட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர், இன் திஸ் கேஸ், இன் திஸ் எக்ஸாம்பிள் டைரெக்டாக நமக்கு இங்கே என்ன கொடுத்துட்டாங்க, இது கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ வி கேன் ரைட் த ஆன்சர் ஆஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்
minus sum of zeros plus product. முடிஞ்சு போச்சு answer. But you would have written this, which is absolutely wrong. Absolutely wrong. You have to be very, very, very careful and see that you don't make this kind of mistake by hurriedly reading it. Next, let us continue with the book. Some problems are there. Up. Find the zeros of the following polynomials and verify the relationship between them. Verify the relationship between them. And here, sometimes IIT படிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு 6th standardலயே IIT campus, 8thலயே IIT விட்டா LKGலயே சேர்ந்து படிக்கலாம் போல இருக்கு. People are, becoming crazy. I'm trying to make what is the how education has changed over years பாருங்களேன். How and how children have changed அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம். Children society ஆன்னு வாராஜாவா and Anjali which I have made a video, you can watch in Vidhai talks. பாருங்க. And put the comments there also. அதுவும் lucky, 400 plus views போயிருக்கு. I'm really happy. I'm getting good viewership and good support for the idea that I have taken. Based on cinema, cinema has become part and parcel of everyone's life. Cinema தவிர்க்க முடியாத சக்தி. Finland is famous for education. Finland number 1 country in education. India, Tamil Nadu சொல்ல முடியாது. But ஃபின்லாண்டில் இருக்கிற எஜுகேஷன் இஷ்யூக்கும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எஜுகேஷன் இஷ்யூ கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டுன்றதையும் அதை ரிலேட் பண்ணி வீடியோ இஸ் கம்மிங் அப் சூன், ப்ரிஃபரபிளி இன் September by Teachers Day time. I am planning to release that video. We will see that. And this question is what I wanted to focus on. Verify 3 minus 1 minus 1 by 3 are the zeros of the cubic polynomial. அப்படின்னு சொல்லி ஒரு question இருக்கு இல்லையா? This question will not appear in exam. This question will not appear in exam. Why it will not appear in exam? Because they have given that this question won't appear in exam. அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. Crystal clear என்ன சொல்லிட்டாங்க? Not from the examination point of view. Hope you saw that. Not from the examination point of view. அப்போ எக்ஸாம்ல அது கேட்க போறது கிடையாது. அப்போ அதை நம்பி நீங்க படிக்காம போக முடியுமா? I wouldn't advise, because the concept is simple. You can learn and go. So extra learning is not going to cost. Though இங்க கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. The content is given here. The sum of 3 zeros, alpha plus beta plus gamma is minus b by a. Alpha beta plus gamma, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to c by a. Alpha beta gamma is equal to minus d by a. அது என்ன மாஸ்டர் போகுது? What is the template there? And the template once you crack, you will know the thing is very simple. Let me take the notes and explain to you. பாருங்க, I have an equation something like this: ax square plus bx plus c. இது quadratic polynomial. சைட்லயே நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்? cubic polynomial ஒன்று எழுதுறோம். ax cube power 3 இருக்கும் இல்லையா? ax cube plus bx square coefficient plus cx plus d. Now you look at this, ax squared plus bx plus c இருக்கு, இதுல coefficients இருக்கு. If there are only 2 zeros here, because the degree is 2, அப்போ இங்க என்ன எழுதலாம்? Sum of zeros, product of zeros. இங்க என்ன சொல்லிட்டோம்? Sum of zeros என்ன வந்ததுன்னு பார்த்தோம்? minus b by a. இங்க என்ன வந்து பார்த்தோம்? c by a. c first minus then plus. Now we will try to work with the same concept here, but this time be careful. 3 zeros are there. So 3 zeros na enna varum? Alpha, beta, gamma. So these are the 3 zeros that we have. Appa sum of zeros nu sonna enna artham? Sum of all the 3. Alpha plus beta plus gamma. Now this is minus b by a. No change. Next, product of zeros. Product of zeros, since there are 3, இங்க வந்து combinatorics அல்ல permutation கான்செப்ட்ல வரும் combinations. alpha beta ப்ராடக்ட்ன்றனால பாருங்க, ப்ராடக்ட்னால alpha beta means taken 2 at a time. alpha beta, அப்புறம் வேற என்ன பண்ணலாம்? beta gamma, அப்புறம் வேற என்ன பண்ணலாம்? alpha gamma. alpha gamma ன்னு எதுனாலும் gamma alpha ன்னு எதுனாலும் ஒண்ணுதான். So இது எல்லாமே ப்ராடக்ட் பண்றோம். Since there are 3 different options available, you put up this. Now this value becomes ஒரு மைனஸ் ஆயிடுச்சு, அப்புறம் plus. Same way here, minus வந்துடுச்சு, இங்க minus you got, so you put plus here. So your answer is going to be plus c by a. Next, product. I see பாரு, sum of zeros taken 1 at a time.
sum of zeros taken 2 at a time, product of zeros taken all at a time, எல்லாத்தையும் எடுத்துரும். அப்ப எல்லாத்தையும் எடுத்துறேன் என்ன, alpha beta gamma எல்லாத்தையும் எடுத்துருங்க அப்படினோனே all the three values are to be taken, which is next value d by a. புக்ல பாருங்க, முக்கியமான ஒரே ஒரு thing alone you have to be very careful when you notice, it is minus d by a. Why? Because minus plus, நம்ம அந்த போர்டில் பாருங்க திரும்ப, you have here minus, this portion minus, plus, same here minus, plus, the next one should be minus d by a. Very, very, very careful. So once you know these three things, three zeros, then this pattern becomes simple. The moon value, you can say alpha plus beta plus gamma is minus b by a, and double or triple, you can apply and get the answer. So in exam point of view, this example 5 is not important, but still you can try that as a extra question. Try பண்ணி பார்க்கலாம், பேசிக்ஸ்லாம் நான் முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா. Otherwise it's very simple. And zeros identification, one more time I will say, from the graph, from the textbook, how to identify the problems. Find the number of zeros in each case. Number of zeros in each case. எத்தனை zero இருக்கு? Some examples are given here. Look at the graphs in each. For this graph, find the number of zeros in P of x. Look at this first example. The number of zero is 1 here. In this case, the graph intersect in x-axis at only one point. இந்த ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல மட்டும் தான் intersect பண்ணுது. X-axis intersect பண்ற point only at one point. So we can conclude that the number of zeros is there, though it's only one zero is there because it is intersecting only one point. In the second case, it is intersecting here. In the portion intersect ஆகுது. எங்க master? I'll plot it for you. Here only one, and here two spots are there, and here it is 3. Tadak, ajak, majak, lojak. எந்த விஷயத்தை பிளான் பண்ணாலும் பிளான் பண்ணி பண்ணணும், இல்லைன்னா இப்படி தான் ஆகுன்ற மாதிரி. யூ ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் வேர் இட் கட்ஸ். அஜாக், மஜாக், லொஜாக் 3 பாயிண்ட்ஸ்ல இங்கே கட் ஆகுது. ஸோ யூ கேன் கன்க்ளூட் இட். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் யூ ஹாவ் திஸ் கேஸ் த நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் இன் த நெக்ஸ்ட் கேஸ் இஸ் 1. இங்கே 1 எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒரு இடத்துல தான் கட் பண்ணுது, இந்த இடத்துல 1 தான் கட் பண்ணுது. யூ கேன் see that. And here also it cuts at 1 point, and here it cuts tajak, majak, lojak, pajak. Wow, very important. Yeah, 4 different parts la cut பண்ணுது. So you can see that 4 parts it cuts. So similarly, you can look at this example. If it doesn't cut in x-axis, then we say no zeros. If it doesn't cut, no zeros. If it cuts at 1 point, 1 zero. Rendu place 2 zeros. So you have to be careful in identifying and then come into this conclusion. We'll try to work out few more problems. 4 different parts like that. So you can see them. 4 parts. We'll try to solve few more problems here, very important questions, or in fact I will try to do all the questions wherever possible. Example 4. Example 4. கொஞ்சம் புக்கையும் டீசெண்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். Okay. It says find a quadratic polynomial, the sum and product of whose zeros are -3 and 2. English is very, very important to understand. Mathematics லாம் தெரியும், concept லாம் தெரியும். You fail in word problems miserably if we don't know English.
if you don't know what the content is. Question paper என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு தெரியலன்னா போயிடும். அவன் இங்கிலீஷ் தான் தெரியணுமான்னு நான் சொல்கிறேன்னா, no, I don't advocate English, but CBSE medium of instruction is English everywhere. So you should know how to distinguish that, and that is very important. நான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கேன், தமிழில் தான் பேசுவேன், இங்கிலீஷ்லாம் கற்றுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா it is not possible. And by the way, now 9th standard and 10th standard in CBSE, slowly 3 language system is introduced. You are forced to learn all the 3 language, and happy time learning more languages also. Max is also one such language. Find a quadratic polynomial and sum of whose zeros are -3. Sum and product of zeros are அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. Sum and product of zeros are. So they have given sum of zeros and they have given product of zeros. அவ்வளவுதான். Sum of zeros என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க, -3ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. Product of zero என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க, 2ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. Product of 0 2ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. And sum of zeros -3ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. You just know the result now. X square minus sum of zeros x plus product of 0. So x square plus 3x plus 2 is the required or the polynomial that we get. Okay. So that's the polynomial we are getting. As I said, tricky question. எப்படின்னா sum of zeros கொடுத்துருக்கிறதுனால அது we will consider that as tricky. Find a quadratic with the sum of zeros or the quadratic. Okay. Let us do exercise problems. Find the zeros of the following polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. Polynomial. First, let us take easy question. Question is easy, custom. 4s square minus 4s plus 1. Variable, so you can have x or s or t or u or v or whatever it is. Physics they will give u v, initial velocity, final velocity. So problem solving is important, particularly the parabola problem. Projection and linear problem, v is equal to u plus at. Linear equations, the next topic we will start from next Saturday at 7:15. A fresh movie clip, definitely we will make a story kind of thing and post it in a short paranga, and then we will start our linear equation. That's interesting, puzzle mathematics for sure. Now this is 4s squared minus 4s plus 1. How are we to solve this problem? Well, zeros முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும். How do we find the zeros? Split sum method, factorize பண்ணணும். How are we to factorize? Sum of the zeros கண்டுபிடிச்சு பார்ப்போம். Alpha plus beta is equal to minus b by a. We'll plot out what is a. I don't know if you are seeing the book. Let me check one second. Okay. What is the value of a? A is equal to 4, b is equal to minus 4, and c is equal to plus 1. So alpha plus beta formula enna? Formula எனக்கு பிடிக்காத வார்த்தை, but that is how everyone is using. I'll go with the flow. Alpha plus beta is equal to minus b by a. அப்போ அதோட வேல்யூ எனக்கு என்ன வந்தது? 4 by 4, which is 1. Minus into minus plus, so 4 by 4 is 1. Next, if I find what is alpha beta, the product of zeros. Product of the zeros is c by a. C by a என்ன வரும்? C ஓட value plus 1, a ஓட value 4, so it is 1 over 4. X square minus sum of zeros plus product of zeros is x square minus sum of zeros plus product of the zeros. That's polynomial. I am getting it. Now, finding zeros. Can you split sum method? Oh, I'm hiding the board actually.
We'll go to split sum method to find multiply the end numbers, these two. 9th la padikala master, 9th la I missed out, please teach. No doubt. 4 into 1, first term, that is the coefficient of x square and the constant term to be multiplied, and you plug it here, 4. Sum of these two, the middle values, a middle value, as it is you put here, that is minus 4, the middle value, this is sum. Product is to multiply these two, product is multiplying these two, along with the sign, do that. Now, what two numbers, when I multiply I should get 4, and when I add I should get minus 4. I can easily see it works good for minus 2 comma 2. Minus 2 comma minus 2. Add up these two, you get minus 4. When you multiply these two, you get 4. So I can understand that this minus 4 is split up into this minus 4 middle number split up into minus 2 comma minus 2. This is middle split, splitting the middle term factorization. In school they would have taught in 9th standard. So 4s square minus 2s minus 2s plus 1. Of this 2, you can see 2 is common, s is common, take it out. You are left out with 2s minus 1. Here paranga 4 la 2 2s are, so take 2 out. S square minus s, s is taken commonly out. S வெளியில இதுலயும் s square na s into s, இதுல s ஒரு s இருக்கு. அப்ப s வெளியில எடுத்துட்டீங்கன்னா s times 2s minus 1. You must think ஒண்ணுமே இல்லையா, no worry, take 1 outside. ஏன் மாஸ்டர் மைனஸ் போட்டீங்க? Because I hate if something is negative in front. I hate. உங்களுக்கும் அப்படிதான் இல்ல, நெகட்டிவா ஏதாவது ஆரம்பிச்சா பிடிக்காது தானே. So take that minus outside, start with positive, so 2s. தப்பு எங்க வந்துரும், டக்கு நீங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, +1 னு போட்டுருவாங்க. We have to be very careful, you have to use minus 1. Yeah, master, minus is taken out. In 1 plus you have double minus, minus minus, so take 1 minus, you get this. So now what we get, we end up in this result. From this you can take 2s minus 1 commonly outside, and again it is 2s minus 1. Master, algebraic identities theriyum, then you could have made using algebraic identity also. A minus b the whole square format la you can put 2s minus 1 the whole square to get this result. Anyway, now you get the answer for zeros. Idu eppa zero va maarum, so that is a question. This polynomial, when, under what case will this become zero? I have written in white. In the case la zero agum. When you put s as, அதாவது 2s minus 1 must become 0. அப்பதான் answer 0 வரும். Any number into 0 is 0. So 2s minus 1 should become 0. அப்ப this implies s should become 1 by 2. அப்ப twice வந்துருச்சு. s ஓட value 1 by 2. So what are the two values I'm getting now? I'm getting two values to be half comma half. I'm getting half comma half. Half comma half. Wow. So I got the zeros now. This is alpha, this is beta. Add up these two, half plus half, sum of zeros. Sum of zeros pandra enna varudhu parunga, tan tadang. Sum of zeros 1. Half plus half is 1. Next, go product of zeros, multiply these two. Half into half, multiply these two, half into half. Half into half is 1 by 4. Wow, I got that answer. So I can see that there is a relationship that is existing beautifully, and I have verified that. That is how it is to be written. So definitely, I repeat, minimum 50 students. 50 students from CBSE will be taken, depending on the mail that you contact me, vidhaitalks@gmail.com. உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் கோச்சிங், ஸ்பெஷல் எக்ஸாம் டிப்ஸ், கொஸ்டின் பேப்பர் ரிவிஷன், இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ், இதெல்லாம் ஜான்வரி மந்த், preferably the Chrism, once I complete this portion schedule here, we will have Zoom session which will be streamed in YouTube also. But Zoom session la you can interact with me directly and directly ask any of your doubts in any of the chapter within your syllabus. We will have that session. So continue watching and stay updated. And the next topic now, the next problem, in fact, now the next pattern, find a quadratic. நம்ம புக்கை திரும்ப ஒரு வாட்டி கொண்டு வந்துப்போம். Okay, find a quadratic polynomial. Find a quadratic polynomial with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively. So what is given here? They have given numbers as sum and product.
Very straight and simple. Straight up போட்டுடலாம். சம்னா ஆட் பண்ணணும், மல்டிப்ளை பண்ணணும் ப்ராடக்ட்னா. பட் the real problem comes in when the question goes like this. கொஸ்டின்ல என்ன பண்ணிட்டாங்க பாருங்க, ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஜீரோஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி √2, 1/3 நம்ம ஆளுக்கு எங்க டவுட் வந்துரும், how to add √2 plus 1/3. That is a doubt you are going to get. Okay. I think my view is disturbing you. Okay. So √2 plus 1/3. How do I go about this one? That is very pathetic that you have to know LCM here. Take LCM by 1 and then you will end up in saying 3√2 plus 1 over 3. This is your sum of 0. This is your sum of 0 for this question. And product of 0 is multiply this 2, which is √2 over 3. So you put product of 0 as √2 by 3. அப்போ sum of zeros கிடைச்சிச்சு, product of 0 கிடைச்சிச்சு. Then plug in the value. So what does the plug in value say? It says x square minus sum of 0, which is 3√2 plus 1/3 x plus product of 0 √2 by 3. இப்படியே விடுத்திட்டா மார்க் கொடுத்துருவாங்களா? Gone. You will never get. That is the power of CBSE children. Every single step accounts for mark. The denominator should not be existing like this. It has to be removed away. So you make the equation by taking LCM again. So 3x square minus and the 3 LCM எடுத்துட்டு and then you have to reshuffle to get the answer. That's a very important thing that you have to do, which you know but you will be missing out. So you have to be very careful in doing. I'll erase the book. At the question, you see this one is very straight and simple. 4, 1. The sum of the zeros is 5. Product of 0 is 4. So x square minus 5x plus 4. Inge sum of the 0 is, hey, minus 4 plus 1, minus 1/4 plus 1/4. So sum of zeros is 0. Product is minus 1 over 16. அப்போ sum of 0 0 na x oda coefficients அங்க இருக்காது, x oda coefficient இருக்காது, x square இருக்கும், x இருக்காது. It is more like this question, இந்த மாதிரி question. So you need to understand the problems of this type. Sorry, not this one. This type may occur, and these are all simple questions. இந்த மாதிரி questions-லாம் பார்க்க ட்ரிக்கியா இருக்கும், but this is simple. And I hope today's session was fruitful and useful for you. We will continue in yet another stream, and next class we will be learning about linear equations in 2 variables with some real example problems, beautiful example problem, because it's going to be concept based. நான் sums எப்பயுமே கொஞ்சம் தான் போடுறேன், உங்களுக்கே தெரியும், but I will try to do as much as possible, but concept we will ensure that it reaches your mind. Take care children, bye bye.